This conference will now be recorded. So I welcome you all for this first introduction session, which gives you all a brief clarity about how this training program is organized for SAP SD module. Okay, so you all are here to understand how SD module in SAP. All right, fine. So you all here to learn SD module. Yes, I am also here to teach you SD module. You learn Hello? complete SD module 100%. Who is this? Yeah, it's actually funny, Jyoti. My microphone is not working at the time. No problem, no problem. I can understand. So Yeah, I'll yeah, note your name, Funny Jyoti, right? Right. Thank you, Funny Jyoti. yeah. Thank Yeah, thank you. Yeah. So everybody, please settle down and mute yourself. No need to respond or just stay on mute and listen to the conversation, even though your microphone is not working. But you can listen. Okay. Even still, if you are facing any issue, also not a problem. After the class, you all will get this session recording file. మధ్యలో మీకు కనెక్టివిటీ ఇష్యూ వచ్చి మీరు కనెక్ట్ కాలేకపోయినా or some people joined in the between, even though I'm just starting now. So no need to worry at all. I started this session recorded. After the class, మీ అందరికీ recording file వస్తుంది. So that you can go through recording again and again till you understand the complete concept. So remember one point, by just attending the class is not the knowledge. క్లాస్ అటెండ్ అయినంత మాత్రాన మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోవద్దు. బై అటెండింగ్ ద క్లాస్ యూ ఆల్ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఈస్ బీన్ థాట్. Just as an overview, your proper preparation will start after the class when you replay the recording couple of times till you understand. By attending the class, if learning means it is not the data transferring from my mind to your mind, because we are not matrix, right? After all, we are human beings. So no need to worry. I'm here to help you on everything. So just patiently settle down and watch me and listen to me and how I'm been organized, understood, and how this will be helpful for you to understand. Fine. So you are going to learn the complete SD module, yes. But learning only SD is sufficient? I say no. Why? Because when you are working in a project, you need to know how the information flow from other modules, which is all about cross functionalities. Sir, what is cross functionalities? You can ask. Other modules like we have finance module, other modules like we have production planning module, other modules like we have materials management, other modules like we have warehouse management. So SD is all about O2C, order to cash. ఒక కంపెనీలో ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది అంటే ఆ కంపెనీలో సేల్స్ సిస్టమ్ త్రూ సేల్స్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఎస్డి మాడ్యూల్. సేల్స్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్డర్ టు క్యాష్. సో యూ నీడ్ టు లర్న్ హౌ టు set up sales and distribution module in SAP. That is what you are learning here. That is what your job will be in future when you join some company. So SD is all about what? Sales and distribution. See, in our day-to-day common life, we go for a shopping, right? Say you might have been to buy a television or mobile or some clothing. What's the worst? You might have been to buy some vegetables. So you are going to a store as a customer, store person referring in a system the product, and he's getting the product availability, and he's getting the product price, and your order is been entered into the system, and the bill is been raised. So order is been raised, product is been delivered, and the billing is happening. It is all about SD. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఎస్ఏపిలో ఎట్లా సెటప్ చేయాలి అన్నది మీ జాబ్.
ఎట్లా సెటప్ చేయాలి అన్నది నేర్చుకునేది ఈ కోర్స్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, if only sales system is set up, you cannot see this end to end output of SD module. O2C అనేది end to end to end output of LE, logistics execution, and you learn how to set up this LE in SAP with respect towards SD in terms of automation. That is the latest update of SAP, which is expressed as simple logistics. Simplified. How? I'll tell you now. For example here, finance to be connected to SD, because when the sale is happening through sales system, what is the price the finance module nunchi connect avutundi, and GL account interface you need to do. So along with SAP SD module, you are going to learn how to integrate GL account with SD so that you will get the price for sales price. Production planning. I will teach you some part of production planning areas, that is integration of plant with SD. When you are selling a product through SD, ఏ plant to stock source చేస్తుంది అన్న knowledge కోసం. If the plant is not connected, you cannot execute the sales operations. So you learn some part of production planning also. Materials management is all about inventory, stock connectivity. So how the stock will be bringed in and how the stock will be connected in SD in terms of ATP, availability status. Because without knowing the stock, how can you execute the sales transaction? So you understand this part of materials management. Warehouse management. Here you learn how to recognize the stock and how to pick up the stock automation. That is STP, stock transportation process is the automation. This is the concept of EWM, extended warehouse management. So you learn how to connect warehouse management to SD and how to recognize the stock automation. So the complete SD module with all this cross functionality, which meets all the latest job market expectation. So what is the goal of the training program? This training program is designed like a project, which gives you all a real-time understanding, which gives you an exposure of live customizing and execution. అంటే నిజంగా మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అన్నది రియల్ టైం, దాన్ని ఎస్ఏపిలో కస్టమైజ్ చేయడం అన్నది లైవ్, దట్ ఈస్ కస్టమైజింగ్, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అన్నది అవుట్పుట్. సో నౌ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ SD profiles. Why? Because of the simple logistics, because of this LE explosion, automation. అంటే ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ప్రైస్ కనెక్ట్ అవ్వాలా, ప్రొడక్షన్ కనెక్ట్ అవ్వాలా, ఇన్వెంటరీ కనెక్ట్ అవ్వాలా, వేర్ హౌస్ కనెక్ట్ అవ్వాలా, అన్నీ కనెక్ట్ అవుతేనే కదా సేల్స్ మాడ్యూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. సో the sales module connects with every module. That is the goodness of cross functionalities. So when you are applying for SAP SD with this all cross functionalities knowledge, you can meet any requirement of the client. You can meet every job profile requirement. That's the reason my trainees are able to crack an interview very easily. They are able to get an opportunity very easily because of the knowledge. So if you might have worked really 3+ years or 4+ years, how maturely you speak, that level you are getting groomed over here. Okay, and
You will learn all the latest updates with respect toward the old versions and the new versions. That is ECC understanding you will get, S4 HANA understanding you will get. You will get all. All right. So yeah. So understand you will get exposure to every environment because please this is very important point. Understand you will learn. Okay, let me take a fresh page. Give me a minute, please. So here you will learn how to set up an application right from the blank status. అంటే ఒక blank application which got so many fields. When you understand the functionality of these all fields and set up everything with the options, that is what is the scratch level customizing like we do in a project. A simple example I'll tell you ఒక అప్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మనకి కస్టమైజ్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఆటో ఆప్షన్ ఆటో సెటప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆటో సెటప్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఈ మోడ్ మీరేం చేయక్కర్లేదు నెక్స్ట్ అనుకుంటూ వెళ్తారు అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది బట్ కస్టమైజ్ ఆప్షన్ వెళ్తే ప్రతి అప్లికేషన్లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అని మీరు ఆర్గనైజ్ చేస్తేనే అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో నాలెడ్జ్ వైజ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫోకస్ wherever you go outside people teach on SAP standards but here you are learning on a blank layout అంటే గోల్డెన్ క్లయింట్లో వెనిలా వర్షన్స్ ఆఫ్ SAP అంటే స్టాండర్డ్స్ ఉండవు అందులో ఇట్స్ a blank layout. So when a blank server is being given to you, how you start setup, that is what is the knowledge. And here you are going to experience that now. Okay, so how this all works? This should be a doubt now. I'll tell you how this all works. Now, whenever I start a project, whenever I start a batch, I mean to say, I'll take a company where SAP is already implemented. For a batch, I'm running with Panasonic now. For other batch, I'm running with Bajaj. For your batch, I'll start with Onida. Or I'll start with, say, Grassims. What is Grassims? Only to understand, but what is Grassims? Grassims is all about a textile-based company. Or Marico is an FMCG company. Okay, so whenever we start a batch, we'll take a fresh example company. Where SAP is implemented. So Grassims is the industry which belongs to Aditya Birla Group, where SAP is implemented. It's textile based. So itla prati batch ki oka company where SAP is implemented and how that client requirement, how we analyze that requirement, how we documented that requirement, how we customize that requirement, how we executed that in SAP is all about a project. So this is all about real time what you understand. So
when you say you got trained with Mr. Vamshi, this is what the benefit you will get: a real-time training program, a live project-based training program you are going to experience. So I've been working in the SAP. It's been since 2004, and I'm teaching people. It's been since 2006 till now. 5,000 plus trainees I can see in my contact list only. Different countries, different places. In this batch only, people among you, some are reference of existing trainees who are doing in previous batch. Some are reference of previous batch trainees. Since they got a good success stories and good career achieved, that's the reason they referred you and that's the reason you are here. So this is the benefit what you're going to get in this program. Sir, on the board it's very fine, but really does it happens? ప్రతి ఒక్కరికి ఆ డౌట్ ఉంటుంది, ఉండాలి కూడా. ఇప్పుడు మనం ఒక కార్, మనం ఒక షోరూమ్ వెళ్తే మనం అడుగుతాం కదా, బ్రౌషర్ చూసేది కార్ బుక్ చేయం కదా. We will not book the car by seeing the brochure. You would like to have a test drive. You want to look the car, you want to feel the car, you want to drive the car, you want to see the comforts, how the interiors are, how the exteriors are, how the road gripping, how the speed, how the pickup. Now I'm going to show you one sales cycle executing my one of the happened batch structure. Already completed a batch sales cycle ని ఆపరేట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వి స్టార్ట్ విత్ గ్రాసిమ్స్ and when we completely configure that, that is our training program duration. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రీవియస్లీ అయిపోయిన బ్యాచ్ కి హెచ్ఎల్ఎల్ అని I was teaching them. For one other another batch I say Panasonic. So I'm going to log into the SAP system and show you one sales cycle. You understand how FI, how production, how inventory, how warehouse is integrated with SD, and these extra areas, how if we customize and execute the complete sales cycle, ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ అవుట్పుట్ ఏ విధంగా వస్తుంది అన్నది ఇప్పుడు చూస్తారు. సో దట్ వెన్ యూ సీ దాట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే, వెన్ మిస్టర్ వంశీ స్టార్ట్ టీచింగ్ us with the company Grasim setup, and when we completely set up the Grasim company into SAP, when you execute the sales cycle for Grasim, how it looks like అన్నది ఇప్పుడు చూస్తారు. So just wait, let me log into the SAP screen. The server which has been given access to you, it is similar to your live server. Color, font, texture, everything will be same. Kindly wait everybody. Just a minute. The screen has been disabled. Please wait. Okay. So this is the screen of SAP. Color, font, texture, everything as it is like your real-time live server. You will be given the same server access. This is a sandbox server. In the live project also, we'll be having the sandbox server where we set up first, test it, then it will be moved to the production system. So this sandbox server, you can execute all lively as how we do in a live project. So make ఇదే server access కూడా వస్తుంది, so that you can practice after the class. So SD is all about what I say, order to cash. A customer when places an order, system should show the price, system should show the availability, and the system should show the date of delivery, everything. Okay, let's see how this works. So I'm creating an order. ఇక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి Panasonic, you can see Bajaj, you can see HLL, you can see MRF, you can see Suzuki. For every batch I will
take a company and we set up the complete process for that company like a project. So here what I'll do, for example, I'll take Suzuki. So when I was teaching the batch with Suzuki company, when the complete setup was done for Suzuki, how the execution works, you will see now. Okay, so understand the logic, everybody. So here you can see the sales location. Everything is named with Suzuki. Okay, everything is named with Suzuki. See, Suzuki got a sales through offline store happening. Suzuki got a sale happening through online store. నార్మల్గా సుజుకి అన్న కంపెనీలో ఎస్ఐపి ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అని ఆ బ్యాచ్కి టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బ్యాచ్కి ఇట్లా సినారియోస్ కాన్ఫిగర్ చేసినాం. సో ఈవెన్ వెన్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుజుకి అన్న కంపెనీలో మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ కొనడానికి వెళ్ళినారు, ఆ సుజుకి ఒక ఎంప్లాయీ సేల్స్ సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేస్తే అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సుజుకి పేరుతోటే వస్తాయి కదా. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎక్స్ప్లోజర్ టు ద లైవ్. ఇప్పుడు మనం గ్రాసిమ్స్ అని చేస్తే అన్ని వాల్యూస్ గ్రాసిమ్స్ అని కాన్ఫిగర్ చేస్తాను నేను, సో దట్ యు లర్న్ హౌ టు సెటప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వీ ఆపరేట్ అవర్ గ్రాసిమ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద ఎండ్ టు సీ ద అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ కి సుజుకి అని చేసాము, ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్ దట్. సో నో కన్ఫ్యూజన్ ప్లీజ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ సజెస్ట్ సమ్ కంపెనీ టు యూ అండ్ యూ టేక్ దట్ కంపెనీ అండ్ కస్టమైజ్. సో ఫైనలీ ఆ కంపెనీకి ఎగ్జిక్యూషన్ చూస్తారు. సో ఇట్లా ఒక బ్లాంక్ పేజ్ వైట్ పేజెస్ బుక్ తీసుకొని మనం ఏ విధంగా రాసుకుంటామో అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక బ్లాంక్ సర్వర్ కనుక మనకి ఇచ్చుంటే, అంటే ఎస్ఏపి సర్వర్ మనకి ఇచ్చుంటే మనం ఏ విధంగా సెటప్ చేస్తాము అన్నది ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా సెటప్ చేస్తున్నాం అన్నది యువర్ ట్రైనింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్రిస్టల్ క్లియర్లీ ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే, సో I see some people even joining now. Don't worry, the session is getting recorded. Just you understand what is going around now. After the class, you all will get the recording file. If you have a doubt also, you can make a note. I'm there to help you out. Okay, you will get my contact. You can ping over there in the chat box. When I'm free, I'll call you and I'll address you. You can just inquire with the previous trainees of your friends how interactive it will be after the class. So no need to worry, just relax and understand. So the transaction is happening at offline store. For what? Now here you can see. Just a minute. Give a minute, everybody. Let me take HLL here because Suzuki was long back done. Somehow it got corrupted. So I take HLL here. So HLL, they got the sales operations. You can see here. So HLL and a company SAP implement చేసినప్పుడు their sale happening through direct sales stream online and offline. Now HLL is what? It's an FMCG product. So you got the sales executives going and promoting the products, that is direct sales. And you got an offline store like HLL through retailing. And you got a website, that is HLL web sales through. So batch to batch, whatever we take an example, accordingly the resources will be configured. So that you'll get నిజంగా నేను ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉంటే ఏ విధంగా అన్నది you'll get a clear understanding. All right, so I said direct. And HLL is having what product lines? They are into bottlings, that is your mineral water. They are into confectionery. They are into general. Because HLL, they got hair care products, body care products, and chocolates, biscuits. So many they are into. So bottling, confectionery, and general. So I take general. సో ఇట్లా ప్రతి బ్యాచ్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ని చేసి కాన్ఫిగర్ చేయడం చూపించినప్పుడు ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన వాల్యూస్ని ఆ కంపెనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా మనం డ్రాఫ్ట్ చేసుకొని కాన్ఫిగర్ చేయడం ఈజ్ రియల్ టైం. కాన్ఫిగర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఈజ్ లైవ్. అండ్ సెటప్ ఫర్ అ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అ ప్రాజెక్ట్. Done. Watch me here. So my customer ID.
What is my customer ID? I say here HLL. The customer Mr. Raju, and the product, if you see, HLL 100. Now you are understanding here how to come up with a customized name. Old versions low, we have a number as a customer product ID. Latest versions, we have a customized name. You'll understand how to work on such. Ordered quantity 1, for example. So here you can see, for this material HLL 100, there are open outline agreements and contracts. So when I was teaching the batch, I was showing them such scenarios. ఇక్కడ సినారియో ఏంటి? ఆల్రెడీ ఒక కస్టమర్ కొటేషన్ తీసుకెళ్ళాడు. అదే కస్టమర్ ఆ కొటేషన్ ఒక 1 వీక్ వ్యాలిడిటీ ఉంది. అదే కస్టమర్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తుంటే ఆల్రెడీ ఈజ్ ఫర్ ఎ కొటేషన్ టేకెన్, వుడ్ లైక్ టు టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సిస్టమ్ షుడ్ గివ్ ఎ మెసేజ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక షోరూమ్ వెళ్ళారు ఒక ప్రోడక్ట్ కొటేషన్ గురించి, ఆ కొటేషన్ మనకి వీకెండ్ వరకు వ్యాలిడ్ ఉంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అదే ప్రోడక్ట్ కొటేషన్ కోసం వెళ్తే సిస్టమ్ షుడ్ సే ఈస్ a quotation has been given to him, would like to take the same. If I say list, it will show. If I say continue, it allows you to create a new order. So like this, when you understand the subject during the interview or during the project, you can speak on how the way you worked in previous projects. For example, మీరు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారు. You say already you're working in SAP. You had an exposure of 1 project, 2 projects, మీరు చెప్తారు. Definitely the interviewer will ask you how you customized, what you customized, how it was been asked to be customized. That is real time. Speak this. Then the interviewer also will understand what kind of knowledge you have. See here. Watch me carefully. Now I am creating the sales order. సేల్స్ ఆర్డర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఆర్డర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సేల్స్ సిస్టమ్ అంటే ఎస్డి మోడల్లో ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ప్రైస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ ఫైనాన్స్. స్టాక్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. If I click on procurement, which is about inventory management. If I click on shipping, which is about what you say, warehouse module. So what are written on the board? SD with FI, SD with production planning, SD with materials management, SD with warehouse management. అంటే ఎస్ఏపి సిస్టంలో సేల్ సిస్టమ్ మీరు కస్టమైజ్ చేసి అదర్ మాడ్యూల్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వన్ ఫుల్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్స్ప్లోజర్. ఓకే, సో the point here is, you are understanding the complete module understanding with the live exposure. Adi main focus. ఒట్టి SD module నేర్చుకుంటే సరిపోదు. If you go outside, people don't even teach complete SD module. Forget about other module integrations. Because I see so many people, some people they say I learned in so and so place, but they don't even understand how other modules participate. ఇప్పుడు 2+ years 3+ years మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే సింపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. సింపుల్గా ప్రైస్ ఎట్లా ట్రిగర్ అవుతుంది, అవైలబిలిటీ ఎట్లా ట్రిగర్ అవుతుంది, డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ ఎట్లా ట్రిగర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ యూ విల్ నో. ఓకే, వాచ్ మీ హియర్ నౌ. ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఏంటి? స్టాక్ అవైలబిలిటీ. మెటీరియల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ 16th. షిప్పింగ్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ప్రాపర్ break even. Material available 16th, loading is happening on 16th, delivery is scheduled on 16th from the plant of HLL. Okay, from the shipping point of HLL. So you get to see everything lively like this. Okay, now I'll show one more structure. I'm logging to other server, just wait. Because for every batch I'll use a server, a fresh server or new activity.
Now here for this batch, I'm doing with Panasonic. We made so many orders. We'll see when so many orders in pipeline, how the date of delivery will differ now. Now Panasonic, just wait, it is exploring. Please wait, it is exploring. So what I am trying to express here, okay, just a minute, it got disconnected. Can you wait, please, everybody? Please wait, everybody. So Panasonic here you can see they got offline store, online store, and direct. I say the transactions happening at offline. For what? Panasonic Low electronics and communications. You can see Panasonic mobiles. You can see Panasonic televisions. You can see Panasonic televisions, and you can see Panasonic music systems. Home appliance like Panasonic, your micro ovens, mixers. Okay, electricals like we have Panasonic lightings, etc. So they are into multiple verticals. I say it is into electronics and communications. And the customer ID, so here there is slide scenarios differ. Watch me carefully. Panasonic 100 and order quantity is 1. Here you can see open quotation. Continue. Okay. Now watch me here. John is placing an order, but shipment to be sent to Rajesh. You see the scenario here. Normal ga John is a purchase manager, Rajesh is a floor manager. అంటే పర్చేస్ మేనేజర్ ఆర్డర్ చేస్తే ఫ్లోర్ మేనేజర్ రిసీవ్ ఇవ్వాలి. హైదరాబాద్ నుంచి పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేస్తే షిప్మెంట్ చెన్నైకి పంపాలి. ఆర్డర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే బట్ ద డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ స్కెడ్యూల్ ఆన్ 25th. Availability you can see how. Price is coming as 59,000 from the plant of Panasonic. Okay, and here you can see the break even how it. If I click on shipping, you can see metal available on 25th, loading happening on 25th, delivery schedule on 25th from the plant of Panasonic. Shipping point is not yet here because this batch is still in progress. ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఆ టాపిక్ అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు ఇంకా. Procurement if I see stock is available on 25th for this particular product. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్, ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్. 59,000 it is showing here. What is the break even of 59,000? Okay, understand. You will see now. Actual cost is 60,000. Why it is showing 59,000? If I click on conditions here, price is 60,000 on which discount as 5%. So 60,000 నుంచి 3,000 తగ్గింది 57,000 on which 2,000 added. So 59,000. So we learn how to calculate like this. Base minus something plus something is equal to some amount. సో ఈ కండిషన్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ పోస్టింగ్ అని చేసాము. ఇది కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు బేస్ అని క్యాల్కులేట్ చేసాము. ఇది కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు యాడబుల్ క్యాల్కులేషన్ అని కాన్ఫిగర్ చేసాము. So when I was teaching the batch, I will be teaching all these scenarios lively. So here you can see it is all about sales order from SD, price from finance, stock from inventory, date of delivery, today's date and the required delivery date, from which particular plant, actual amount, net amount which is payable. So other modules integration when done only you get to see this live. This is all about one full
end-to-end sales cycle in terms of automation. Okay, so you learn everything lively like this. So I've been logged into the different servers, shown you different cycles. So by this you might have all understood how this training program is organized like a project, gives you a real-time understanding, gives you a live customizing exposure, SD complete configuration, which is all about order to cash, complete logistics output in terms of automation, చూడాలంటే finance, production, inventory, warehouse integration, and how the subject is configured completely with cross functionalities. ఒక 3+ years కానీ 4+ years కానీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పుట్ ఆన్ చేస్తే how maturely to speak, how to set up in SD, complete sales and distribution, end to end output. Yeah, everybody. So, what is the goal of the training program? It is a project based which covers real time, which gives live understanding, which gives the application changes of ECC understanding and S4HANA understanding. Wherever the new version changes, you will learn everything. And finally, when your resume is prepared, in that it will be mentioned you have a hands-on understanding on the old and the current new version delta changes updates. This is the strongest point which is making every trainee to grab the opportunity. All right, so what is the beauty of this training program? You understood. So when you are taking up the training program with Mr. Me, that is Vamshi, what is the benefits which I was written on the board initially? Understanding the requirement, analyzing the requirement, documenting the requirement, customizing the requirement, executing the requirement. That is all real time, that is all live, that is the project base. This is the benefit what you get when you get trained with me, that is Vamshi. All right, done. Sir, this is all fine. నార్మల్గా మనం ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటేనే దాని డ్యూరబిలిటీ ఏంటని చూస్తాము. Now we are going to invest our money, our time to learn what you are teaching in SAP. How long the career will be? ఈ డౌట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలా, లేకున్నా ఐఎమ్ రేజింగ్ ఎ డౌట్ ఫర్ యూ. సో వెన్ వి స్టార్ట్ లర్నింగ్ సమ్ టెక్నాలజీ, ఆ టెక్నాలజీలో మన కెరీర్ ఎంతకాలం ఉంటుంది, ఆ టెక్నాలజీలో మార్కెట్లో ఎంతకాలం ఉంటుంది, సర్వైవల్ ఏంటి, పే స్ట్రక్చర్ ఏంటి, కెరియర్ గ్రోత్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ నో నౌ. ఫైన్, training program is project based, real time, live, everything is fine, but if I start my career, how long I can stick into that? So the beauty of SAP you need to understand now where SAP stand in the market. So SAP is an ERP based product. Now I'm giving you a base introduction. So SAP and TNT, so that even though you know some points I'm going to add which will make your decision very strong and which will make you feel comfortable. Yes, now I've reached to some place, learning this will make my career point of view. So it's an ERP product. There are so many ERP products. Microsoft got an ERP, Oracle itself is an ERP, PeopleSoft, JD Edwards. Likewise, SAP is one of the ERP which play a number one role in the market. Okay, so if you see here, Microsoft as a company runs on SAP. Microsoft and a company SAP implement చేసుకుంది, though they have a product called Microsoft Dynamics. So competitor itself is using an SAP product, means there itself we can understand where SAP stand in the market. So there is no competitor to SAP. Okay, out of so many ERP products what we have, what is the market share of SAP ante idi 62
80% of ERP market is captured by SAP. అంటే you name any top 10 companies, 6 to 8 are SAP implemented. The laptop what you're using, the car what you're driving, the bike what you're driving, the AC which is running in your home, the refrigerator which is running in your home, the TV which is running, the mobile what you're using, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న products లో 6 to 8 products are SAP implemented. So when this many companies are SAP implemented globally, can you see the downfall of SAP? No, definitely. ఇప్పుడు కార్ కంపెనీ కార్ క్లోజ్ చేసింది, బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెకానిక్స్ అవుట్ సైడ్ యూ కెన్ రిపేర్ దట్ కార్స్ బికాస్ lakhs and crores of cars are running up. Why I'm saying this? Till the companies use SAP, they need to maintain the support services. New companies are coming up, it's a implementation project. మీరు కారు కొన్నారు, ఇప్పుడు ఒక 3 years వారంటీతో వచ్చింది, మీ ఏ ఇష్యూ వచ్చినా షోరూమ్కి వెళ్తున్నారు. ఆ 3 years తర్వాత మీ షోరూమ్ వెళ్ళకపోయినా అవుట్ సైడ్ గ్యారేజ్కి అయితే వెళ్తారు కదా. సో యూ మెయింటైన్ సమ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ విత్ సమ్ గ్యారేజ్ till the lifetime you use the car. That's the beauty of SAP. So you have an opportunity of implementation, you have an opportunity of support projects. And you should know how to make the things in SAP. You should know how to know troubleshooting, that is support. So tomorrow when you join a company, you may get an opportunity in implementation or support project. ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఎస్ఏపి కంపెనీలో, ఇష్యూస్ వస్తే హ్యాండిల్ చేయాలి, అది సపోర్ట్ అంట. న్యూ ప్రాజెక్ట్, సెటప్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. సో హియర్ వెన్ యూఆర్ లర్నింగ్ ద సబ్జెక్ట్, you're learning how to set up like implementation. In this journey, issues handling. So render point of view, you are getting exposure here. That is the beauty of this program. And the stability of SAP, it is in number one position. At least for next 25 years, there is no downfall. You can plan up your retirement. Product durability, product stability, product market position, you understood. And career in SAP pay you a very big salary. Okay, 3+ years experience ante your pay package will be not less than 10 lakhs. Fresher you will get around 4.5 lakhs minimum, depending upon the company where you're joining. Again, around 3 years to 5 years journey you take, you will be crossing 15 lakhs of salary. No company pay this big salary, no technology pay this big salary. So ఇంత బెనిఫిట్స్ ఉన్న టెక్నాలజీలోకి కెరియర్ రావాలి అంటే దానికి తగ్గట్టు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. దానికి తగ్గట్టు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇంత వాస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ డిజైన్, బికాస్ ఇట్ ఇస్ క్లోజ్ టు 20 years of experience of mine. So in this 20 years of experience, I trained so many people in different companies, different platforms. People come from different backgrounds, just to pass out already in working in sales, working in other technology, they want to come to SAP, not working from few years, now they want to start their career. Andarni focus chestu this training program is designed. And the knowledge what you have been gaining here, నిజంగా ఒక 3-4 సంవత్సరాలు నిజంగా ఎస్ఏపిలో వర్క్ చేస్తుంటే ఏ స్టేజ్లో మీ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో దట్ లెవెల్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ గ్రూమ్డ్ ఓవర్ హియర్. And that is the benefit of my training program. Okay, so where SAP stand, you understood. Now it is all for setup. SAP is used only to maintain the database systems application product, which is purely meant to maintain the database of a company. ఏదైనా కంపెనీ SAP ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందంటే వాళ్ళ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి. Started by 5 key IBM engineers with a company called SAP AG with a one system architecture. Today we are working on 3-tier cloud architecture. Okay, you're learning on cloud architecture: database server, application server, client server. So as a consultant మనము సెటప్ చేసేది అప్లికేషన్ లేఅవుట్లో, డేటాబేస్ అనేది అడ్మిన్ వర్క్ ఏరియా, అప్లికేషన్ సర్వర్ అనేది కన్సల్టెంట్ వర్క్ ఏరియా, క్లయింట్ అనేది ఎండ్ యూజర్ వర్క్ ఏరియా. సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లేఅవుట్ ఉంటుంది,
టెస్టింగ్ లేఅవుట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ లేఅవుట్ ఉంటుంది. సో హియర్ వీ కస్టమైజ్ ద ప్రొడక్షన్ లేఅవుట్ అండ్ ఇక్కడ మనం కస్టమైజ్ చేసిన యాక్టివిటీస్ మొత్తం ఎండ్ యూజర్స్ ఆపరేట్ చేస్తారు అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి డంప్డ్ ఇన్ ద డిబిఎంఎస్. సర్వర్ ఎక్కడో ఉంది, మీరు మీ ఇంట్లో నుంచి లాగిన్ అవుతున్నారు. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్. So you're learning on the latest platform with all latest updates, with old delta changes also. ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ ఏ విధంగా అన్నది అది కూడా తెలిసి ఉండాలా, కరెంట్లీ ఏ విధంగా అన్నది అది కూడా తెలిసి ఉండాలి. సో యూఆర్ లర్నింగ్ హౌ టు సెటప్ ఆన్ అ వెనిలా వర్షన్ సర్వర్, అంటే బ్లాంక్ లేఅవుట్స్లో సెటప్, విచ్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ బేస్, విచ్ ఈస్ అ లైవ్. And they are the key people who are known as the founders of SAP. అండ్ ఒక కంపెనీలో ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్? జస్ట్ నౌ వాజ్ రైటింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్, జస్ట్ అ మినిట్. Please wait. So I'm writing for my trainees to make them understand. Like రియల్ గా మీరు క్లాస్ లో కూర్చొని ఉంటే బోర్డ్ పైన ఏ విధంగా రాస్తామో, యు ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ప్లోజర్ ఇన్ దట్ మోడ్. And every session is recorded during the class. No need to write down. Please mute yourself. Somebody, please mute yourself. Gayatri, please mute yourself. Okay, thank you. So you all are getting this recording file after the class so that you can go through this and understand. And when you have any doubt, you can feel free ping me on the chat panel, which will be given my communication app ID to you all. So you can ping over there when you have a doubt. If I'm free, I'll call you immediately and guide you. And I say it is a project based, which gives you a real time understanding. So when you start a project, what are the phases? Or just writing as an overview here. Okay, requirement, client requirement, how we analyze the requirement, how we document the requirement, how we customize the requirement, how we execute the requirement. So you'll get a brief understanding on this as we go in tomorrow's session. So every day you will have a 1 hour session, Monday to Friday, class timings, class duration, 1 hour every day. So Monday to Friday, 1 hour every day. And tomorrow also you attend at 7 p.m. the session 2. And from Monday our regular session time will be 7:30 a.m. So how your practice and the class schedule, I'll be telling you. మార్నింగ్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతే మీ ప్రాక్టీస్ ఈవినింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. ఈవినింగ్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతే మీ ప్రాక్టీస్ మార్నింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. సో బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వర్కింగ్, సో యూ షుడ్ డెడికేట్ యువర్ మార్నింగ్ అవర్స్ అండ్ ఈవినింగ్ అవర్స్ ఫర్ SAP. At morning we have class, at evening you need to practice. This should be your mindset. Sir, I'm free. Total day is yours. Keep working accordingly. So please make a note. Tomorrow, same time 7 p.m. From Monday 7:30 a.m. Monday to Friday, regular classes. So do join tomorrow. Tomorrow you all will understand how the sales cycle, నిజంగా కంపెనీలో సేల్స్ అనేది ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. డొమైన్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఒక సేల్స్ సైకిల్ అన్నది నేను బోర్డు పైన రాస్తాను రేపు. సో దాని ప్రకారంగా మీకు కంపెనీలో SD సిస్టమ్ అనేది ఎట్లా సెటప్ చేయాలి SAPలో అన్నది ఒక బేస్ ఓవర్వ్యూ వస్తుంది. దాన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం గ్రాసిమ్ కంపెనీకి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎ గోల్. ఓకే, గ్రాసిమ్ అనే కంపెనీకి ఒక ప్రాజెక్ట్ కంపెనీ మనది,
దీంట్లో ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సేల్ సైకిల్ నాకు అర్థమవుతే ఎస్డీలో ఏముంటుంది అనో క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఈ ఫోకస్ తోటి రేపటి ఎల్లుండి నుంచి అప్కమింగ్ డే నుంచి యువర్ రెగ్యులర్ సెషన్ విల్ గో. సో ఇట్ గోస్ వెరీ informatively, very interactively. Communication is not a barrier. I can speak good English, good Hindi, good Telugu. ఎక్కడెక్కడ అవసరమో ఐ స్పీక్ ఇన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ సో దట్ you will learn better. Okay, so do reach the organizer. ఎవరైతే మీకు ఈ లింక్ ఇచ్చారో క్లాస్ జాయిన్ కావడానికి, you reach the organizer, you reach the coordinator, ask for today's recording, go through it, అండ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వంగానే అర్థమైంది అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు. యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద రికార్డింగ్, అండర్స్టాండ్. అప్పుడు మీ డౌట్స్ మీకు అక్కడ క్లారిఫై అవ్వచ్చు. వెన్ యూ గెట్ క్లారిఫైడ్ యువర్ డౌట్ ఆన్ యువర్ ఓన్, దట్స్ వెరీ బెటర్ వే. స్టిల్ నాట్ ఐఎమ్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, టుడే ఈజ్ అవర్ జస్ట్ ఫస్ట్ session which is giving you clarity of this training program. So do collect the recording and do go through and do work on it. I repeat again, class attend అయినంత మాత్రాన knowledge కాదు. By attending the class, you will get an understanding of overview. Actual preparation happens after the class. So do follow my guidelines. This 2.5 months, no other focus, only I'm attending the class, I'm learning. Mr. Vamshi is teaching, I'm following his guidelines. After 2.5 months, you will be ready to apply for an interview. That level I'm getting groomed, you all. And my given knowledge, out of 100% of what I give, if at least you speak 70%, you will clear with distinction. So that's the benefit of my training program. You can inquire with your friends who undertaken this training program in the previous batches, how they got placed and how many success stories we have. So many got benefited. Now it's time for your chance. So I welcome you all and I see you all in tomorrow's session. Repu same time 7 p.m. కి జాయిన్ అవ్వండి. మండే నుంచి 7:30 a.m. మన రెగ్యులర్ క్లాస్. Alright everybody. So please make a note, tomorrow same time 7 p.m. Thank you all and see you all in tomorrow's session.